Today's subject is actual values for electrolyte solutions. Let's see what does actual value mean. So for electrolyte solutions, the values just calculated are only expected values, or they are just calculated values. The values that we have studied before, the questions that we have solved before for electrolytes, they are only expected, calculated, only approximate. They are not actual. They are not practical values. The actual values, what are the actual values? The actual values of these properties for all strong electrons are almost as the expected values. So they are not exactly as the expected. For example, freezing point depression of a compound that produces 2 ions. So if the factor is 2, if the factor is 2, is almost, it doesn't say, this almost is very important. The word almost here is very important. It is almost twice that of an electrolyte, not exactly as that of an electrolyte. So it's not exactly, it's only almost, okay, of an electrolyte. For example, we have KCl, let's say. KCl becomes K and Cl. So it has a 2 mole factor. If compared to sucrose, which have 1 mole, so in our calculations, for example, for freezing point or for boiling point, let's say for boiling point, or just like the freezing point, doesn't matter. It becomes Kb times mole times factor. So if the factor is 2, it's twice as much of an electrolyte. Here, duonin an electrolyte. Duonin an electrolyte. Basha. Kawata, Bochiel almost. Why does it say almost? Why it doesn't say exactly? The reason is because of the attraction between the 2 ions, so here is that point. Because of that attraction, in the previous questions, we expected the K and Cl to act as two different electrolytes, 2 different particles. كنا جوت على دنجي من هي؟ والله ما وصل. أنت زور باشا. تقول لي راشتي كي نسي ومزان ديارة غلطة وتوتي مايك كيتو ميوت كراوة وتمزام كيشن دوزنا بوبيو. باش. Now, we expected for the K and Cl to be 2 different particles, but because they have some attraction between them, their movement is not as free as we expected. فهي attractioni أو 2 ions راسا جابونته بلام هشت attraction اللي بيننا ما. Yes, they are separated, but there's still some attraction between them. Due to that attraction, the movement of the particles is somehow slowed down or decreased by that attraction between the ions. And it will not give the exact, if we do an experiment instead of calculation, if we do an experiment, we cannot get the exact number that we had before, that we have in the calculation. Let's look at this figure. Let me clean this figure.
first. Wait a minute. Okay, now let me show you. Look at this table. For example, KCl has 2 mole, a factor of 2. So we are expecting KCl to be a factor of 2. A factor of 2. So we are expecting the KCl to be twice as much of an electrolyte. This is the ratio between electrolyte and non-electrolyte. This part. But it's actually, so it's 2, but it's actually not 2. Then how much is it? 1.97 times of non-electrolyte. كواتيمة شعرم أنا كرت دو أوني non-electrolyte به كتشي سيرك الوانية دوني non-electrolyte نية أتشان شيء يكبر إنه حدونية. So there is a difference between what we expect, which we expected 2, and what is actual, which is 1.97. What is the difference? 0.03. 0.03. If we look at here, what do we call that part? We call it the difference between actual and expected. شي PLN difference لبين actual و expected. The difference between actual and expected. Let me draw you a graph in order to understand better about this actual and expected. Let's say this is boiling point at 100 Celsius. This is a scale for temperature, for Celsius centigrade. We expect, let's say KCl for KCl, we expect something like this to be like, let's say it's 102, let's say. But when we do an experiment, the actual that we get in experiment, actual boiling point of KCl is actually this one. So there is a difference. This is what we calculated. This is what we got during the experiment. What do we call this part? Difference between actual and expected. Why does this occur? Because the KCl ion, the K and the Cl have attraction between them. Due to that attraction, this difference is occurring. And the higher the concentration, the more the concentration that we have, the more difference will be between these two. For example, if you increase concentration, this will go up and the difference between them will also increase. They will have a bigger difference, like this. So this is what the concentration. Concentration is increasing. Look at the difference. 1.97 becomes 1.94. The difference becomes 0.06. Then it becomes more concentration is increased. The difference becomes the effect becomes 1.85. So the difference is 0.50. So as you can see, the higher the concentration, the more difference is there between actual and expected. كواتا سيرك إن حتى كو concentration زور بيت جوازي لبيني actual expected زورة. We were expecting twice as much. This observed means expected over non-electrolyte solution. Sorry, not observed, this is actual.
It's not expected, this is actual. Observe. So we were expecting 2. The expectation was 2 times of an electrolyte, but we didn't get 2. We only got 1.97 times. So there is a difference between them. We didn't get exactly twice as much. For example, for KCl, for this concentration, this is observed, this is actual. Actual. But calculated would be minus 0.00372. But if we have calculated before, it would have been 374 instead of 366. So it's less than what we expected. Same thing for this one. It would be minus 0.0372. This one is also minus 3.72. As you can see, the difference, this one is 345, this is 372. Bigger difference than 366 and 372. See, bigger difference as well. What do we call this? Difference between actual and expected. So as you can see, actual is 345, 372. But as concentration is decreasing towards below, 366, 372, they are getting closer. So the higher the concentration, the higher the difference. Until this point. Who hasn't understood what we are talking about? يعني ما مسا concentration كنا inversely proportional لقل actual كيا لا اللي أنا دايركتلي سيجا لقل actual كيا علي لقل actual كيا حتى concentration ذاته بأكشوال كذا ذاته الدولة كياته زعتر لا والله ما هي راسك هنا كدور ما نخاتو ذاته لا والله ما راسك هنا كدور ما نخاتو زور ذو طاوة باش دسخل باشا فرمو يعني نيشك تان أجر بكردي با شرحكيتو بس هرجع كورنا expected لك دائما بالذات هيك به بس شو به expected أفرق دائما expected ذات ربط السبون منها تنالبو freezing point it will be like this so this is freezing point this is expected this is 0 Celsius this is expected freezing point this is actual actual like a counter double zero actual freezing point ما سيك بسيتر ما علي expected خوي بي ساق ما علي expect يمكن كأمش ماري واي أي باشا ك للدقيق إنه كأكينوش ماري ما بدر ناتشي بابوني يعني هر concentration كه بس بهوي لبروي شيء آيون كان كآيون تيابي آيون كان يكتير راكيشن إما لكاتي حسابات كمانا حسابي أو attraction ما نكردوا بس كتب experiment يكيد لإكسبيرمنت كي أو attraction شكاري تيكات تو بتعطي إنجاها تاكو concentration زورتر بيت زياتر أو experiment كلا calculation كود دور تيكاتو حسابك يعني الرقمي experiment كا زياتر للرقمي calculation كود دور تيكاتو جرب يوم كاتا بلين جهازك زور كنا واي يعني زور شلون يعني هيدا concentration زورتر بيه لا ما كحسابي او اتراكشن بيني مولكيولر كان او كاتا او جهازي كلا بيني expected و بلين اكسبيرمنت كابي زور كما بي اخذنا لما بي concentration اگر concentration زور بيت جهازك زور بيت شكو اتراكشن زور بيت اگر concentration كم كانوا مثلا شتيكي روم بيت دايلوت بي او كاتا جهازك كم بيته ماشي كان بكردي وجك جار همش شرح كما كورنا ماليريا اجسيري او جرافي لي راسبكن كباش كتير هي ب توحد اكران اللي بيها توصل سبت عنيتك شبويه لا ما جو انها وبنت يبكن ماليريا الين بو الكترولايت كان اجديقتها انها بان لا اولو سيق كلمه ما ود بو الكترولايت ود معنا ببلين expected approximate ياخذ calculated بو شو كلمات انا ما بكارينا وهي موضوعه شنكا اول كي اما حساب ما نكت بس لك بورقه وابو اما بس بو الكترولايت اجينا ان الالكترولايت كشينيه بس بو الكترولايت كان او اجبيتو باكسبيرمنت بكين او من بو درناشتو ك حسابات بالاحسابات كردو معنا
بە ئەکسپێرمنت دەرناچێتەوە کە پێڵێن ئاکچوال یان خۆلانیشمان پێترە پراکتیکال ئەنیشمان بۆ دەرناچێتەوە بۆ لەبەروی ئایۆنەکان تا حدێک یەکتری ڕاکێشن ئەو ڕاکێشانی ئایۆنانە ڕێگری لەوە ئەکات کە ئەو ئایۆنانە بە ئیسراحەتی خۆیان وەکو پارتیکڵێکی جیاوازیشکن نزیکیان نەکاتۆ لێکەوە ئەفێکتیان کەمەکاتەوە یعنی مۆن منێمە چاڕمانەکرد بۆ لینک پۆینت زۆر بەبەرزکاتەوە تا حدێک بۆ مەبەرزکاتەوە هەچی سێرەکەین باوقەدەوە نییە تۆزە لەو کەمترە سەحسامانەکرد دوو ئەوەنە زیاد بکە بۆ لەم پۆین لە چاوانیان لە ئەلکترۆلەتەکە 1.9 ئەوەنە زیاد کردووە 1.9 ئەوەنە زیاد کردووە 1.8 ئەوەنە زیاد کردووە فریزینگ پۆینت چاوەڕێمانەکرد زۆر زۆری بۆمان داپەزێنێ بەڵام ئەوەنە داینە بەزانوە بڕێک لەو بەرزترە بۆ منە چاوەڕێمانەکرد فریزینگ پۆینت ماینس 3.72 بێ کەژی زێرەکەین هینەکە ماینس 3.66 ماینس 3.5 بۆن منە ماینس 3.5 کەواتەمە چییە؟ ئەو جیاوازیە کە دروست ئەبێت پێی ئەوترێ دیفرنس لە بینی ئاکچوال و ئەکسپێکتدە اینجا عادەتەن بۆ بۆیلینگ پۆینت کەمتر دەرەچێت for boiling points it will be lower for freezing point it will be higher اگر سيري ممكن وخالي سيام مثلا سي نوتي سيام كان the freezing point depression for compound that produce two ions is almost twice معناتها حدك دو اونه كواتا بو boiling point اگر مثلا قصيتان بيرشتوها بنسن actual boiling point is lower and actual freezing point is higher عشان شيء higher let's show expected that higher let's show expected that higher باشا اما actual كمان آياته برامبر بشيء برامبر با expected جاء اگر بيتو concentration كش زور كين راسته هردو كان مثلا او خالي سروا كهمانه طبعا بويلين بوينتك اگر بين concentration كيسيل زياب كين راسته مثلا برزه بيتو هردو كان برزه بنو والله كان هردو كان برزه بنو ام جوازش زياكات هردو كان بيكو برزه بنو بلام يكي كان بلام كدوائي مثلا سناب اماونتي كترو جوازه كان زورتر بيت وهذا برز بنو كان بقد يك نابت بيكساني برز نابنو اكسبكتد كان برزه بيتو اكشوال كان توز زياتر برزه بيتو بقد او برز نابتو توز لو كمتر برزه بيتو بو چونکە جیاوازەکان زیاکە چونکە ئەتراکشن ترونە زۆرترە بێت چونکە کە تۆ ئاوێنەکان ئەوەنە تێکەڵ بوون لە ناویەکە زۆر بوون لە ناویەکە زیاتر یەکتری ڕاکێش ئەوە جیاوازیە لە بینی ئاکچوال ئەکسپەکتدە باشە بگیان کەسێک تا هەست تێنەگەشت بێ لە چ باشێکی تێنەگەشت بێ actual values of for electrolyte solution كان خاله كانت هنا قشطه او سي خاله بس اما كات اسي اما بقى صعبت قشتم كاتاكو انا كان زور بالناس يكترا هو هيك ود ما تاكو سيتريشن بي اي باشا يعني شي كالين اكشوال هناك امدو سيمدو رسمك بونمنا من الالكترولايت باب الاليريا هسه ام ختشينا لشويه لسر ختش او ختش سروانيا با او بوی بخت با گرافیک بیکیم باشتر درجه بو من اما ختشینکی عليريا دامنا عليريا اما بو چی الکترولایت باب لان الالکترولایت گشمان هي علم سر ختشینی تره باشه بو حسابه به اما سروان دوونی و خوارونیه با ان طبعا اولين السمكه اما ممكن بالصوص ما بصرجه اما انا كن بالصوص ئێستا شینەکەی سەرەوە دووەنی سەوزەکە نییە بەڵام ئەمە لە چی ئەو دووەنی سەوزەکە دەرەچێ ئەمە گەر بێت و بە حسابات بیکەین بە کالکولەشن بیکەین ئێوا بوو بە کالکولەشنەکە ماوە چی بۆ منەماوە دەلتاتیب یەکسانە بە کەیبی کەڕەتی عینە گەر بە شەرتی عینە مۆلالتیشان هەبێ بە شەرتی عینە مۆلالتیان هەبێ بۆ نمونە بەراوردی چیەکەین یەک مۆلال کەیسیەل بەراوردی یەک مۆلال سەکرۆزەکە عینەشتەوە ئاها كيسيال دووني سكروز نيا شكبو هرجع عين المولال بلام كيسيال شيا دو مولال دو مول فاكتور شي هي ولا قال يا سكروز فاكتور كشانكا يكا تيجي تاسا كي كيسيال كبلام سكروز ميكا يقدعني عفرين كاتي ما بكالكوليشن كيسيال رك دووني او دارتي وايا بكالكوليشن
باشە کە چوین بە ئەکسپێرمەنت کردمان سێرێکم وان دەرنەچوو سێرێکم بە ئەکسپێرمەنت کردمان ئەلێرا دەرچوو بۆن منە ئەمە ئەو سوورەی کە هەمانە سێرێکم بە ئەها ئاوا دەرچوو ماو خەتە بسڕینەوە ئەمە شەم سڕینەوە سێرەکە ئەلێرا دەرچوو باشە شینەکە ڕێک دووەنی سەوزەکەیە ئایا سوورەکە دووەنی سەوزەکەیە نەخێر تقریبا دوو ئەوەنێ وایە تقریبا دووەنێ almost twice مامۆستا سوورەکە ڕێک بەخەدەر یەک دۆس لە شینەکە زیاترە تۆزێک ها لە سێریکە نەنا یعنی سەر شینەکە دووەنی سەوزەکەیە دووەنی سەوزەکە بەرز بۆتەوە وایە بابا بەڵام سوورەکە دووەنی سەوزەکە بەرز بۆتەوە نەخێر تقریبا دووەنی سەوزەکە بەرز بۆتەوە بەقە شینەکە نییە وایە ئەنجا مادەم بەقەت شینەکە نییە کەواتە ئەفەکتی لێرە چمەمە دەرەکەوێت لێرە بۆمان دەرەکەوێت کە ئەلکترۆلایت ڕێک ئەوە نییە کە وەکوەکەمە حسابمان کردووە کە کاڵکوڵێتمان کردووە ئەی چۆنە یەک تۆس کەمترە ئەو یەک تۆس کەمترە چی پێڵێن ئەو یەک تۆس کەمترە پێوترێت difference between actual و expected ئەکسپێکتەکەەوەی کە حساباتەکەمان کردبوو ئەوەی تریان چی ئاکچۆڵەکە ئەوە بوو کە بە ئەکسپێرمنت کردبوومان حسابی ئەتراکشنەکەشیمان کردووە چونکە لێرە بەوەی ئەتراکشنەکە و ئالێرە ئاوا دەرچووە تێگەی ئێستا فەرقی بینی سوورەکە و شینەکە پێوترێ ئاها لە خۆی کەمترە تێگەشتی اینجا هەتاکو بۆن من ئەمە بەرز نابنەوە بەڵێ بۆن لەسەر بەرزە بنەوە کۆنسنتریشنیان زیاکەن بۆن منە ئایەنە ئێرە شینەکە ئێرە سێرێکم کاتە سوورەکاتۆتە ئێرە ئێستا جیاوازی بینی سوور و شینەکە زیای کردویان نا زیای کردووە کەواتە هەتاکو بەرەسەرەوە بڕۆین سوور و شینەکە زیاتر لێک دوورەکەونەوە بەڵام هەر بە دیفرەنس بین ئەکچوەڵ و ئەکسپێکتەکان بێنێتەوە هەر وای پێڵێن ئەوە هەر پێوتری جیاوازی بینین بەڵام چیە بێت ئەگەر خەستریکەین ئەو جیاوازی زیاتر بێت تێگەشتی کوڕمەسا زۆر باشە عینی شتیش بۆ فریزن پۆینتیش ڕاستە ئەسا ها ئێمە چاوەڕێمان کردووە بۆ نمونە گەرەمە بە جوانی بنووسین بە لەسەر عینەکە دیاری بکەین ئەمە ئەو باوای دامنین ئەمە پۆینتە فریزن پۆینتە لەرە ئەمە فریزن پۆینتە ئەمە فریزن پۆینتە باش let's say the expected is here. This is expected. Okay. This is expected electrolyte. This one is non-electrolyte. Kade lere change şuna. Expected here is twice as non-electrolyte. But this is expected. But if you want to find actual, the actual will be somewhere around here, which is almost twice decreased as non-electrolyte. Not exactly twice. كانت تقريبا دو أنا دابازيوه تقريبا دو أنا دابازيوه نك بيك طبعا دو أو بيوتر actual. بوشي بوي عينه كمان. صارنا دائما actual لسر expect كيا وين ما وصلنا. بلا. لسر يعني أنا شو أنا دائما لا expect دورك ترى. أجر بو freezing point لسر يوتي بو boiling point لخواري يوتي. تيجي يعني قالن شيء actual. أما تواني يكون نوت اللي خود بشوني كابينسي actual freezing point is lower than sorry bigger than because this is freezing point is bigger than expected freezing point and actual boiling point is smaller than expected boiling point. Boiling point دا بازه که به actual freezing point برزه به تو چون freezing point با minus بوه باشه ای change can چیان لیه the changes are always decreasing in actual changes are always less than expected يعني delta TB and delta TF actual
lower than delta TB and delta TF of expected. دائما لو كم ترى شو ها سيركا the change سيريام شينا كارلكان this is the change of the expected, this is the change of actual, it's less than the expected. Same thing here, this is the change of expected, this is the this is the change of expected, this is the change of actual. You can see actual is less than the change of expected. ماشي قرنا عشان السريع point تر the next thing. But there is something else besides concentration. There is something else affecting these actual values. Something else. And what is that? The charge of the ions, number of charge. Number of charge. جماري charge كان. جماري charge كان ايش effect هي لسري. بزاني شلون. So the higher the charge, the more difference between the actual and expected will be formed. Even if they have the same mole, even if they have the same concentration. How? I'm going to draw another graph to understand more easily. Let's say this is boiling point and this is freezing point. I'm بينك بشكل درسكم بوي جاي أواني خوارو بيتو. And this is expected freezing point. And this one is also, let's say, expected. Between what? We have three, let's say we have three compounds, three electrolytes. What are the three electrolytes? Na, this is also another place that you need the tables of other ions. Let's say we have NaCl. We have calcium, not calcium, it's just the magnesium sulfate. And aluminium nitride. Aluminium nitride. Each one of them is how many moles? Each one of them are 2 moles. But what are the difference between them? There are two different things. NaCl, the charge of NaCl is +1, -1. Let's write it down here. NaCl +1, -1. Or 1 plus, 1 minus. MgSO4, 2 plus, 2 minus. All of them are the same mole. Aluminium nitrate is 3 plus and 3 minus. Then, before I finish the graph, let's go back. The higher the charge, the more difference will be between actual and expected. So the more the actual will get far away, it will be further away from the expected. كواتا كورنا حتى كو على شيء charge زورتريش بيت يعني قتناند عين المول شان به عين الكونسنتريشن شان هبت ما دام charge كان فرقي هي حتى charge كي جمالي charge كي زورتر بيت لكي دور تركيتو actual لكي زورتر تركيتو expected. باشا. Now, so we know this is expected for NaCl, for MgSO4, for AlN.
Same thing for NaCl, MgSO4, ALN. أزانين ك expected يعني وكو يكا. Same expected value. What about their actual? First, we know the actual for freezing point must be above this expected, and for boiling point must be below this one. So what is going to happen? So for NaCl, first, we said difference between actual and expected is directly proportional with charge number. So first, let's start with the lowest number. At first it is +1 -1, right? So everyone, NaCl actual freezing point of NaCl is here. So actual boiling point of NaCl is here. What if the charge is increased? What happens to the difference? It will also increase. What is the difference then? Which one comes next? MgSO4 comes next from +1 to -2. Even though they have the same mole, but since the charge is different, so actual MgSO4 must be here. Actual MgSO4 must be here. So for boiling point, actual MgSO4 is here. Then aluminium nitrate. Aluminium nitrate. So what has happened to the freezing point and boiling point? Boiling point has decreased when the charges are higher, and freezing point has also increased, getting away from the expected, getting away from the expected. That's why I have all made it all into this relation. همین کردو بچی؟ کردو ما بام relation. واسه كده مالكان جواز. مالكان جواز بحسن نايت. Actually, if the moles are different, you don't look at the actual. You just solve it just like these ones. These are the different moles. مالكان يكسان نية جواز اللي شون حل ما كردو أو حلقت. كيشة كمان اللي لو أجر جواز نبت وكو يكبت ترجعوا كاتت شيء كيت تو مجبوريت سيري تشارج كي سيري actual اشتكب كيت. Okay. So again, the higher the charge, freezing point will increase, delta TF decrease, delta TB decrease, boiling point decrease. Again, look at that equation on your booklets. كورنا لما زمكت أنا سيري أمام كان من يجلس رسمك الشرح كم أيوة سيري أمام كم من يجلس رسمك الشرح كم سيري كم هتاكو تشارج زور تربع ها تشارج زور تربع تشارج increase كده boiling point سيري كم لا يوتشيليت عكسه inversely boiling point شيليت doubles you. So as you can see, boiling point has decreased. This is boiling point has decreased. What about the change in boiling point? What about boiling point elevation? The elevation, what is elevation? The change. What has happened to the change? It has decreased also. So from, this is NaCl, this is MgSO4, this one is aluminium nitrate. The changes. It's decreasing
like gradually. Let's look at freezing point. سيري جراف هنا كي خوتام كانوا سي ما زي ما كشف كان لغلا سيم رسمه كان. سيري كان the higher the charge number زي كردوا چی زي كردوا freezing point زي كردوا ها freezing point لسر دام نوشي من عين زياكا directly so it is directly freezing point is also increasing, it's going up. But what about the change in freezing point depression? What about freezing point depression? This is the depression. The depression is decreasing. What has happened to the difference? At first, this is this difference. Then charge has increased, the difference has increased. Then charge has increased, the difference has increased. Same thing. This is the difference. Charge increased, difference increased. Charge increased, difference increased. Okay? That's what we mean by actual and expected. The actual is getting further and further away as the charge is increasing. Let's get back. Before we solve this question, let's write a note. I hope everyone is here. Let's write a note. And the note is for non-electrolytes, actual and expected are the same. Of course, for electrolytes, we have actual, which is different from expected, but for non-electrolytes, nothing is different because we don't have any ions. When an electrolyte is ion mania, hiç yavaşni. Expected to actual extra. وقتا بقى expected كده رشة. باشا. سالي for this question. برا ايوه والله ما كتشيا. أم بسيارة. Yes. C. Yes, perfect. The answer is actually C. Why? Let's look at this. A is 1 molar sucrose. So 1 molar times factor of 1 is still 1. So we are talking about the highest boiling point. So we need the highest mole. Highest boiling point. We need the highest mole. B. B is 1 molar times 2. Why? Because the factor is 2 mole. So it's 2. C is 2 molar times 1 is also 2. D is 1 molar times 2 is also 2. So all of the three have the same answers. B, C, and D are the same answers. Then why the answer is C? Why is it not, it's not B and D? Because B and D, they are electrolytes. So this is also 2 mole. B and D, this is 2 times 1, are electrolytes. They have actual. Their actual values are lower than. So when we have 3 things every time, look at this point. If we multiply mole by molar and they are equal, then look at the charge number. Then look at actual and expected. So if the answer is like 2 of the answers or 3 of the answers
have the same number and they can be the answer, then you have to pay attention to the actual unexpected. وقت مجبور تشي بكيت حسابه expected و actual بكيت. ليرا تشي رواية. So this is B is MgSO4. This is sucrose. This is NaCl قرينا. So MgSO4 has it's almost 2. Why? Because it's electrolyte. NaCl is almost 2. But sucrose لكم والله كرم. بونو NaCl لك بوشي دو. NaCl اگر جابتو ببچی چی؟ Na لك Cl. كازو چند مول فاکتوری جا کرده؟ دو. چند مول فاکتور دوانیه؟ كازو او دو حسابه کن باشه جان. MgSO4 به همان شوه. هادو كان كجابنو هسه MgSO4 ايش كجابته؟ ابي ب Mg لقال SO4 هر دو انا. بلان ساكروز لقى بچی کردو مانه بدو کنسنتریشن کی من کردو بدو انا بدو مولا. كواتا كساكروز دوا it's exactly 2. If sucrose is 2, so it's exactly 2 because it's non-electrolyte. So this time, since this is exactly 2, so it will have the highest boiling point. The answer is C. Even if the question says lowest freezing point, it's the same answer. اگر پرسیاره که بیشی وتا کمترین freezing point هر عینم پرسیاره عینن ولام داره شکر باشه چون داوش چه که زورترین افکتی هذا لسر colligative property كان كمان زورترین افکتی هی لري دو مولار شکرکه باشه دو مولار شکرکه. Next question. But in the next question, everyone, please change this. Delete this highest, make it lowest, and this lowest to highest. Okay. Next question. Which one has the lowest freezing point or highest boiling point or lowest difference between actual and unexpected? Then the answer would be what? A. Exactly. A. بس يعني جوابك ايش يبقى؟ A به. بوشي. Lowest freezing point and highest boiling point need the most mole. So KCl is 2 mole. Aluminum nitride is also 2 mole. Calcium sulfide is 2 mole. So we don't care about the mole now. The answer is either A, B, or D. شو كأول مولة كان ينسورها. باكم جوان أجات لما كان جوان دقبا. باشا. KCl. What is the charge of KCl? +1 -1. Aluminum nitride +3 -3. Calcium sulfide -2 +2 -2. This is where you have to know the table. +2 -2. Okay. Let's look at the rule. This rule. Okay. It says the higher the charge, the higher freezing point, the lower boiling point. What do we need here? According to this rule, let's see what is required. It wants lowest freezing point, so freezing point must be lower. What does lowest freezing point mean? The freezing point is lower, then charge must be lowest.
Oh, sorry, my bad. Yeah, this is no. We are correct. We are on the right track. What about boiling point? It was the highest boiling point. It was the highest boiling point. Highest boiling point also means lowest charge number. Okay. Difference. The lowest difference. So the lowest difference means the lowest charge number. Which one has the lowest charge number and is 2 mole? The answer is A. شو تاني قلت له بسيارة كورينا؟ والله من ما أعرف. باهم. سيري أم هناك أو رولاك باش جان. باش ما أعرف. ئێمە داوای چیەکات کەمترین فریزین پۆینت ناکات تۆ لێرە بۆت سێکاکە وتی کەمترین فریزین پۆینت یاخود هاز بۆیلن پۆینت تۆ بێ زۆرترین مۆڵی هەبێ وایە بەپێی مۆزوعەکانی پێشتر هەم مۆزوعەکانی پێشتر پرسیارە حەل کرد لەوەی پێشتر تێگەشتووی وانە مۆزوعەکانی پێشتر وەکو ئەمە هەتا مۆڵ زۆرتر بێت بۆیلن پۆینت بەرزەبێت و فریزین پۆینت کەمە بێ وانە باش لێرە سێ دانەیان زۆرترین مۆڵی هەیە ئەی و بی و دیش وانە اینجا ئێمەش وتمان چی وتمان ئەگەر هاتوو مۆڵەکان یەکسان و بە یەکتری سێری چیەکەین جەسی چارجەکەن چارجی بیم کات زیاتر بێت ئێستا کەی سیڵ چارجەکە شوێنەکە پلس یەک ماینس یەکە کەی پلس یەکە سیڵ ماینس یەکە ئەلمینیۆم نایترێت ئەلمینیۆم پلس سێ نایترێت ماینس سێ کالیسیۆم پلس دوو ماینس دووە باشە لێرە ئەگەر بەپێی چارجەکە بێ سێری فریزین پۆینت کە سێری ئەو ڕوڵەکە فریزین پۆینت ئەگەر نزم بێ نابێت چارجش نزم بێ کەم بێ بۆیلن پۆینت ئەگەر بەرز بێ نابێت بۆ چارجش کەم بێت با ئەگە دیفرنس کەم بێت نابێت هەر چارج کەم بێ کەواتە ئێمە بە شوێن کەمترین چارج ئاگەڕێن کە کێیە لە هەمیان کامەیە تێگەشتی ئێستا ئەو کات ئەگەر لەوەش چارج داواکە ئەی هەڵەبژێرین بەس لە دوامەکە ئای داواکە بی هەڵەبژێرین ئاها بەڵام ئێستا پرسیاری دوای ئەوە ئەم گلوکۆسە بسڕنەوە ئێمە بەسەکەم لەو فریزینگ پۆینت ئەوە بزانین کە لۆ چارج داواکە وایە بەڵێ ئەخر بە لەوەستۆ هاستەکە مهمە ئەها من بۆیە ئەم بۆیە ئەم ڕڵم بۆ نووسین ئاشتم بۆ نووسین نەبێ بۆی بزانی ئەوەت لەبەر بە مەزبوطی ئێستا یاسای مەکارنێنەوە ینی خۆمان لە ئیکوێشنێکە بۆیە ئەمە یەکەم جارە بۆ یا کاسە بەستە ڕلیشنێکە تۆم ڕلیشنەکەم جارە ئاوا بەکارهێنی تێگەشتی ئێستا سیرە look at the next question this time it says please change this one to BAO which one has the highest freezing point I'm gonna delete this again okay what does it mean highest freezing point it means lowest boiling point so if it's highest freezing point then the charge must be the highest because these two are directly if boiling point is the lowest it's inversely proportional with charge so the charge must be highest okay just like this figure look at this figure which one has the lowest boiling point see aluminum nitride which one has the highest freezing point it's on top it's aluminum nitride which one has the highest the lowest difference again the lowest difference between the highest difference between actual and expected this one كمان زوترين جوازية لبين expected و actual aluminum nitride so what would be the answer to that question B تيجيش نكرنا هموي بور الله حلكت بس اوي سعاده توزيع بزاني كامل داوي لو شارجك كمان داوي شارجك سيرك بس بهلك شتا مول يكسام بوزاني ومولكي زورتري مول يعني كم تري مول يرت كزاني مولكان يكسام بيكتري so these are all 2 moles 2 mole نجاشي بتشارج 2 mole then you have to look at the charge باش again yes Mas
I got my answer. You got the answer? Okay, perfect. Any more questions? مامۆستا وتە هەتا مۆڵ زیاتر بێت چیە بێ؟ خۆ ئەگەر هەتا مۆڵ زۆرتر بێت ئەو فریزین پوینت زیاتر دابەزێ بۆلم پوینتیش بەرزە بێت ئەو لەو بەپی مۆزوعەکانی پێشووتر وانە ئەمە ئەو مۆڵەکەی زۆر بێت وانە مۆڵەکەی زۆر بۆلم پوینتی زۆر بەرزە کردەوە بەس ئەگەر مۆڵەکان هەمی یەکسان ببێکەوە ئەو کاتە مەجبوری سێر چارج بێت بۆکو ئەم پرسیارە ها ئەو پرسیارە پێشوی سێ چارجکردن ها ئەم پرسیارەمان هەبوو باشە بابا دەستە خۆش مامۆستا. دەرخۆ. Any more questions? Great. Even though not a lot of questions has been asked in this subject, but we still explain it like that so that you, if there's a question, you don't make a mistake. Section 2 questions, section review. Question 2 and 4 are for yourselves. You can solve it by yourselves because it's calculation. Let's look at question 1. What colligative properties are displayed by each of the following situations? It means that what is it talking about? In which it goes back to which one? It depends on which one. کاتە لێرە باسی لەو چوارڕینەکە لە چوار colligative propertyەکە ئەڵێ لە کامیانە. A. If antifreeze is added to a car's cooling system to prevent freezing when air temperature is below 0, then it's talking about freezing point depression. Because we don't want the water to freeze. B. Ice melts on sidewalks after salt has been spread on them. Again, we don't want the water, the ice, or the salt, or the snow to be frozen. We want it to be unfrozen, it doesn't freeze at 0 Celsius. So it's still freezing point. It's again freezing point depression. کاتە هێشتا باسی freezing point depression نەکات. Question 3. If two solutions of equal amounts in a U-tube are separated by semi-permeable membrane. So what is this system that it's talking about? Osmosis. Well, will the level of the more concentrated solution or the less concentrated solution rise? Level كام برزه بيتو؟ جواب بسيارة. Yes. Our concentration is زيادة because the water will move from the lower concentration towards the higher concentration, so the side of the higher concentration will rise. كوات أولئك concentration زيادة برزه بيتو. Question 5. Everyone, you remember that we said boiling point is directly proportional with concentration, but freezing point is inversely proportional with concentration. Then boiling point and freezing point must be inversely proportional. Must be. But you remember delta TF and delta TB, both of them were directly proportional. So delta TF and delta TB are directly proportional. They are directly proportional, the deltas. And these two are like this. So this part. That's all we need. Bash. ام دوشتا بۆچی ئەم قسەم کرد
The freezing point depressions of aqueous solutions A, B, and C are these three numbers, respectively. Predict the order of the boiling point elevations of these solutions from lowest to highest. Explain your ranking. This is the explanation. But what about the order? If it has, which one has the lowest freezing point? This is the lowest freezing point. It means that it has the highest freezing point depression. It has decreased the most. كم لم يزل الدبل زيوة؟ Yeah. minus 4.1 4.1 سياكا لبردم كورسياكا چند كورسي دي امشورة؟ نازن شنيتيا كور ما قال له ما كجوبه كاكاريا اعتيادي جان باش كواتا minus 4.1 سلسيوس كسيا كمترين freezing point here. So the lowest freezing point means the highest boiling point. كواتا يعني زوترين boiling point here. أمي جوتيتي شيء وجوتي كمان كمترين boiling point here برو الريزي بك برو highest boiling point. باشا كواتا علين شيء علين كمترين boiling point شيء هي B. Boiling point of B or boiling point elevation. Sorry, it says. So delta TB of B, since it has the smallest change, the smallest change means the smallest boiling point. See, the smallest change, smallest boiling point. Delta TF is small, it is the smallest change. Delta TB is also the smallest change. So delta TB is also smaller than delta TB of A, smaller than delta TB of C. كورنا اللي راه فكرك تشيبو minus 4.1 يعني زور داوازيوه بو زور داوازيوه لبري كونسنتريشن زور كواتا اگر بشته كونسنتريشن زور بيت فريزين بوينت زور دابازان بيت كواتا بويلن بوينت شي زور برس كدتو كواتا بويلن بوينت شي زور برس كدتو كواتا دلتا تي بي بويلن بوينت اگه لهمي يعني سي دلتا تي بي اگه لهمي برستره بويلن بوينت اگه لهمي برستره دوای او A كماينس 2.3 كوسطها بين هردو كان دوای او B لبري بويلن بوينت اكي هين فريزين بوينت اكي زور دانا بزيوه لهمين برستره فريزين بوينت عكس بويلن بوينت ياخذ دلتا تي بي كما كدلتا تي بي شي كم دلتا تي اف كما كدلتا تي بي شي كما بيت كواتا بمشي وازر ريزيك هاويدي تمام